the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is, are there still non-infected survivors in the city as the GRE maintains? And if so, will the ministry still go through with a stated plan to annihilate the city in an attempt to wipe out the Haran virus once and for all? Whether by way of the virus or the ministry's proposed plan, one thing is certain. Haran's days are numbered. Сейчас проверим стрим. Ну вот, короче, все. Так, ладно. У нас тут технические неполадки. Ладно. В общем. Так, это я проверил звук. Так, звук здесь выключим. Второму. What's your status? We're in. Your orders, sir? Locate the target and eliminate it. Сохранить вручную или как только сохранение. Так, давайте параметры. Это Женя у нас тут уже что-то налазил. Посмотрим. Игра. Музыки. Так, сделано все наполовину. Так, тоже потише. Так. В общем, такие пироги. Так, посмотрим. Нормально, сегодня так молчание. Играть в компанию. Так, мы начнем новую игру. Ну, нормально. Лучше на обычном режиме. Так, ладно. HUD activated. Commence briefing. Approaching Haran. Data on the subject, Kadir Suleiman, a local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject, the stolen file. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Also, the file contains full description of the virion structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Вау. Чекули. Приземлились. Так, что у нас? Ой, ё-моё. Больно.
I told you that wasn't a normal drop shoot. Break his legs, then take him to rides. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Ты, ё-моё. Отвалите нахуй. Fall back! Fall back! Come on! We have to move! Let's get him off the street. Давай, быстрее. Get the door open! Блин. Помочь закрыть. Tower, this is Jade. Get sick bay ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt? Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. Найди Сулеймана и забрать у него файл. Технология данная полностью. Препарат будет токсичным. Любая попытка его синтезировать приведет к огромным жертвам. Файл надо вернуть. Вот такие пироги, в общем, ребята. You pinch him. You're scared. I'm not scared. Then pinch him. He blinked. What? He blinked again. What if he's a zombie? Zombie! Run! Зомби. Деньги. Так. Утро начинается. Бля, вот получили нож. Так, чтобы двигаться, короче. Вау. Смотримся сейчас. Что это? Кроссовочки. Так. You sleep for 3 days like a dead man, then scare children. Off to a great start. Where am I? In paradise, can't you see? Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will brief you. What do you mean 31? Ask the boss. Так, вам пробуждение. Встретиться с боссом в комнате 190. That's your number. Too dangerous. And we can't afford to. Amir died because of this guy? Quiet. Oh, fuck quiet. Now he's gonna get Amir's anti-scene. We're just getting picked off, one by one. And you are? Crane, 31. Oh, right. How's your head? My head? Got it. Listen up. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now,
if you'll excuse me. Наверх. I'm looking for the boss. Is he in there? Oh, you're 31. Go on in. Первый. Так, что здесь у нас? Так. 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 Hey, I'm looking for the... Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good, because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your Anderson was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the Anderson meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just, hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Rahim. Brecken's in charge here. Встретиться с боссом. Пробуждение. Так, и что теперь? I'm not lazy, you little shit. Я не ленивый, бля. Я не ленивый. What did the zombie say to his day? Where do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Rahim. 13? Shit. There's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Это будет непросто. Что он имел, да? Jesus. How many people died here? О, да. Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizin ASAP. Help! Hadn't you? Help! Somebody! What the hell? Я уже не в безопасной зоне, я так понял. Так, что у нас тут есть? Так, это у нас... Понятно. Понятно. Ой.
Окей, спасибо за подписку. Так. Пойдем. Так. Фу. Как все запущено. Помогите выжившему. Окей. Вижу. Я просто смотрю, что здесь вообще. Это точно был не выживший. Тут, кстати, вот так же, как в этом самом. Как называется-то? Изолента. Да ты слон, типа того, короче. Ну да. Так здесь паркур типа приплели, я так понял. Так. Этот крафт, тут все дела. О, пап. Круто, блин. I cut my arm getting away from him. Oh God, you had to kill him, didn't you? God damn it! That was my brother. I came down to see him and... Easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit. 31? You went after Mark? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Понятное дело. Число такое. Позаботьтесь о... Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Oh, and alcohol. Combine them. That will stop the bleeding. Марлем спиртом. Это остановит кровь. Ага, сейчас прям. Ё-моё. Так, вы получили предмет аптечку. Найдите марлю и спирт, чтобы сделать аптечку. Марлю и спирт. Сейчас. Так, здесь поищем. У нас, по-моему, что-то есть. Мы уже что-то взяли там, да? Так. Старый какие-то. Так. Изолента. Ну что, изолентой замотать надо. Так. Гвозди, блин, гвоздями надо. Валя. Что такое? Так, сейчас. Все тут. Алкоголь. О, спирт есть, все, можно бухать. Пойдем, короче, мы все нашли. Вперед, блин. Да я знаю. Изолента. Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. Соберите аптечку. Так, сейчас соберем аптечку. Создать. Окей. Не отдам ему аптечку. Давай, бля.
Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Thanks for the help. I'll take care of him from here. Well done, 31. Так, ладушки, пойдем дальше. Поговорите с Рахимом. Куда мне идти-то? Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. Yeah, I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. Сейчас полазим. Он тут, в принципе, лазит. All right, taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Well, let me think. Rahim, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh, I never please. said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives, Rahim. Нормально. Так, ладно, что-то. So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Переоденься в одежду паркурщика. Ну, пойдем, окей. Переоденемся в одежду паркурщика. Давай. Там заняться-то нечем. Паркуром будем заниматься. Так. Окей. Ниндзя, брат. Но... Okay, Rahim, I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. It's on the top floor, just a couple flights up.
встретить Рахима на крышу, короче. Ладно, пойдем. Так. Ой. Крыша нам наверх. Сейчас. Окей. Спалась здесь. Наверное, лифт нужен, что ли? Что? I can't. I can't. What? You can't do what? They use. Где у нас лифт? Все отдыхает. Прикольно посмотреть. Что тут кто делает? Так, да нет, так выходит. Raheem, I don't see you. Where are you? Well, what are you waiting for? Get over here. Так, кнопка R может перемещаться. Понятно. Обучение. You want to feel right at home? A crane? On a crane. Вот, вперед. Ага. Классный видок. Видок отсюда прикольный. Дай. Хотя игра не новая, конечно. Уже 2 года, по-моему, играет, да? Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean, learn how to run? Just do what I say, all right? Now, jump down to the very bottom. I'd kill myself. Don't be a wimp. Ну ты слабак, нормально. Come on, you can't be serious. Watch this. Raheem! My leg! Jesus, don't move! I'll get help! Ha! I was just fucking with you. Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch. Спрыгните вниз. Holy shit! Holy shit! It's a rush, isn't it? Полет крыльями. But don't blow your load just yet. There's more. To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Давай. Sometimes it's better to crawl through the low, narrow passages. Eaters will have a tough time following you. Try not to slow down once you start running. Outside, if you stop, you're probably dead. Not bad. For a noob. Что там?
on that scaffold. And don't fall, because there sure as hell ain't no net. That's my favorite. Cat grab and muscle up. You won't survive outside for 10 minutes if you can't do that. Он ассасин какой-то. Этот Uncharted. Ой, ты что, упал, что ли? Ай, ё-моё. Ну, блин. Валя. Че ты тут упал? Да ё-моё, что такое-то? Блин, вообще мрак. Неудобно, тут кнопку прыжка сделали, вообще ни к чему здесь. Серьезно говорю. Держи зачем-то. Выдерживать, короче. Что такое? Где сбрался? Ну что ты? Да ё-моё. Good job. Okay, time for the real test. Get back to the crane. Make use of anything and everything while you run. Класс. Okay, that's enough. You've got some serious natural talent, man. Either that, or you've done this before. You done this before? Hardly. The closest I ever came to this was running track in high school. Well, then you're a fucking prodigy. Never seen anything like it. Вернитесь в башню. Так. А, ну да, правильно, 4 оторвало. Все понятно. What's happening to me? Crane? Shit. Crane, talk to me. What's going on? Something went wrong. Raheem, what just happened to me? Oh shit. I bet you're having your first seizure. Just get back over here.
Raheem, what the fuck was that? Does this mean I'm turning? Most likely no. At least not yet. Caesars reminds you that you're infected. You better go see Dr. Zera though. He'll check you out, probably give you a shot of antizin. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. Так, ладно, пойдем. Окей. Так, ладно. All right, they've given me an actual job, and nobody suspects I'm not who I say I am. So far, so good. And once Dr. Zera helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. Трущоба. Пробуждение. Главное, мне дали реальную работу теперь. Никто больше не заподозрит, что я не тот, за кого себя выдаю. Пока все идет нормально. Но когда доктор Зере избавит меня от приступа, станет еще лучше. Угу. Станет, я так чувствую, лучше. Так, ладно. Oh, you're the new scout. Raheem radioed me about you. Yeah, that's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days, but here, this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antizin. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. Так, каждый день калачок будет выдавать вам бесплатный предмет. Если кончаются припасы, заходите к нему. Окей. Хоть что-то. Так. Здесь так, сейчас хочу кое-что. Инвентарь. Так, ладно. As long as you're alive, there's still a chance. А, мне туда что ли, да? Окей. Going outside, yeah? Okay, new guy. Be careful out there. We've lost too many already.
вышли на улицу прогуляться. Okay, noob. You've got Dr. Zera set up in a semi-trailer on a fenced-in playing court. When you leave the tower, hang a left and head due south. You can't miss it. It's Crane, kid. All right. Crane. Just keep moving. There's no time to take in the sights. And try not to make too much noise. Sound attracts those fuckers. Что у нас тут еще? Тут вообще все. О, зомбарь. Что он здесь делает? Встала такая красавица, короче. Вау. Там зомбарей полно, только не туда походу. Так, сундук. Здесь, короче, надо открывать. Тут некоторые как в этом самом. Так, окей. Так, походу сюда. Ну, окей. Так, откройте. Вот что-то. Уровень выживаемости. Уровень выживаемости дает вам доступ к дополнительным способностям, чертежам и вспомогать предметам вспомогательным. Чтобы повысить уровень выживаемости, выполняйте задания, помогайте другим выжившим и проходите испытания. Чем выше ваш уровень, тем лучше снаряжение будет предлагать в магазинах. Окей. Так. Doctor? Hello? Anybody there? Camden, are you there? Damn it. So I'm supposed to get a vaccine? What? No. Suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms. Here, sit. Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now, but you see, I've been running tests on both antizin and infected tissue. A cure is possible, definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes, I think so. Now where did I put that injector? Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector 0, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city.
hoping some of the infected would eat them, so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizin in reserve now. In any case, all right, I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Speed keeps you alive, so don't... Rahim, Zara checked me out and gave me another shot. Okay, great. That ought to hold you. For a while. Which is good, because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for a real trial. Go talk to Spike. Find him near Zera's truck. He's got the first real job for you. Повышенная школа навыков. Короче, качаться надо, понятно, прокачаться. Ветки. Окей. Что-то у вас есть... Знаете, как создавать основные предметы? Необходимо продолжение отмычки, взрыв-пакеты, простые сюрикены и коктейли Молотова. Отвлекать. Это не покидает меня эта тема во всех играх. Что, короче, в Корее, что в Fallout, вы что, издеваетесь? Короче, ладно. Это что у нас? Ловкость дает вам опережать врагов, чтобы повысить уровень ловкости. Забирайте, прыгайте, бегайте, используйте навык. Окей. Окей. Так, ладно. Пойдем дальше. Hey, Spike? I'm Crane. Spike. Just what I need. More unskilled labor. All right, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One is food, first aid supplies, survival gear, and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Rise's thugs. And without antizin, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day, because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizin drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken needs to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Самоубийство, а типа я должен дойти лазить. Ну круто, чё? Out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight, so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. Окей, взрыв пакет. Что у нас там вообще по этим самым? Чертежи. Отмычки. Создадим отмычки. Отмычки такая штука нужная, блин. Сюрикены. Окей. Карта, так. Нам, короче, такая у нас тут. Так, безопасная зона. Так, что это у нас? Испытание, первое задание. Да, мне бы вот
Вот это было, и вот это было. Это было бы, конечно, более так, существенно. Так, понятно. Обыскать трупы, сундуки, брошенные машины, предметы мебели и даже мусорные баки. Там, короче, понятно. А-ля Fallout. Ну и понятно, что открывать здесь тоже как в Fallout. Вот, ребят, короче, мы практически играем в Fallout. Так. Ну что, пойдем. Вау. Круто. Вау. Это не круто. Так, кстати, вот тут залезть в могу. Я здесь был, по-моему. Вот что у нас здесь. Окей. О, молодец. Так, здесь я все открыл. Ну, зомбарь. Ящик. Все стоит. Чтобы взломать замок, двигайте булавку при помощи да ёп. Ой, это вообще мрак. Это меня бесило и тогда, и так. Все, короче. Даже булавок нет. Блин, этого не повернешь, блин, вообще. Да о, мрак, бля. Я ненавидел вот в эту фигню, бля.
юбилея. Кофе, блин. Кофейку сейчас самое дело попить-то. Куда без кофейка-то? First, the car. Open the hood, connect the battery, that'll arm the trap. Слушай, как это? Записка. Jade here. Is anyone outside right now? Urgent help needed. I'm outside. I'm working for Spike. You're Crane, right? Listen, our runner's trying to secure one of our safe houses for Brecken's mission. He's in a courtyard by Zephyr and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. Alright, I'm on it. Идет бычок, шатается, вздыхая на ходу. Смотри, забирается тут, бля. Идет бычок, качается. На ходу. Батарейки. Так, сейчас. Так, зачистите зону. Да, чистильщик из меня с такой трубой-то. Турбочист. Я бы даже сказал. Ой, брат. Мрак. Клинок. Ай-ё! Что это такое? Пиксели какие-то, блин. Блин, ну даже не трясется, он сразу ломается. Так. Блин, тут очень много. Что ты стоишь? Иди отсюда. Безрукая Венера, блин.
ты. Так, что у нас там? Понятно. Надо пробраться туда. Окей. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. Так. Окей. Понял, так. Конец. Что такое? Что здесь немножко не пойму. Мужскую тоже покруче. Да сдохнуть его. Так. Oh man, I think it's too late for this guy. Shit. All right. Finish. Okay, it's done. Fuck. You had no choice. He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. Так, включить сонарку. Окей. Бабах. Сеть питания. Безопасная зона разблокирована. Shit. Жизнь до крыши здания. Свяжитесь. Окей. How's it coming? Так, даже-ка. Ой. Ой, извиняюсь. Так, 39, ключ 42. У нас что? Так, одежда. Вот эта экипировка такая крутая есть. Не еще. Так. Трубный ключ. Стоимость продавать, покупать можно, так все. Got the lights on? Almost. Just give me a second. Берите до крыши.
Окей, сейчас. Crane here. Report. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zera. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Еще одну ловушку активировал. Ребята. Да, бля. Infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. They're all around the car, Spike. You still have some firecrackers, don't you? Just throw some into the crowd. Those dead bastards are easily distracted. Как-то Ёпрст. Идите вот сюда, вот горите вот нас.
Что это было? Что бахнул? Да ё-моё, а это что сделал? Блин. Да ёп, что такое? Да иди ты, придурок, давай на. Так, ладно, сейчас, давай, знаешь что. All done with the car, Spike. Keep on like that, you just might make it. The next trap's close by, and I shouldn't have to tell you, but don't get caught out in the open. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. Стоит. Так, ну куда идти-то? Круто. Возможно. Ой. Падают там, да. Жесть. Круто.
раз. Наверх. На мост. Наверх только забраться, да? Так. Активируйте световые ловушки. Не сюда, но не фиг. Нет, идем сюда. Фак, беги на. Световые ловушки, блин. Где эти ловушки? Вниз показывать. Quite a contraption you got here. 3 times brighter than an ordinary street lamp. Gives the infected quite the sunburn. Так, вот это мне нравится опять. Да ё, и прям сразу вылетает. Блин, жесть. Да и... Ты твою мать. Вообще бы. Где активировать ловушку-то, я все не понимаю. Наверх это тут что? Да, вот наверху там что.
Да что ты? Сейчас. Вот это что я так понимаю? Я бегаю только. Давай. Их тоже больше нема. Так, ну что, Женька, тебе нравится? Скажи. Ну скажи. Ну что ты говоришь-то? Ладно. Так, замори, давай. Это старая игра, в принципе, про нее все знали. Да ее парасоте. Да, зайдем сюда. Да ёпарс, это что такое? Ну ё-моё. Okay, lights are all set. You ready for the next one then? Better hurry. Так. Окей, сейчас добежим. Чините следующую ловушку. Окей, починим. No problem.
Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Oh, not again. All right, listen. There's a power substation near you. Go check it out. Ладно, слушай, там недалеко. Понятно. Недалеко. Так, найдите силовой распределительный щит и устраните проблему со светом. Заколебись. Вперед из песни, короче. Так. Ну да, в принципе, недалеко. Попросту в жопе. Извиняюсь за выражение. Так, ладно. О. Весело. Весело встретить Новый год. Да и... Да, да. Гадство какое-то. Вот. Кофе-то попить — это милое дело, зомбарить ползает. О! Козел. Где это? Рыба для рубильника. Алкоголь. Алкоголь — это хорошо. Что я не... Так. Вот.
All right, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Труба. Так, ну-ка, стойка. Так. Чинить. Выбрать. Цвет. Глушить. Что нельзя улучшить? Выбрать, чтобы вставить. Что, подожди, улучшить. Выбрать мод. А у нас, по-моему, нет, что ничего. Так. Сейчас не пойму маленько, сейчас тут разобраться надо. Ладно, так, сейчас. Так. Угодно. Записки. Угу. Действие моего Цукера. Я думаю, Цукенберга. Сейчас напишут, блин. Так, ладно. В общем, здесь походу все у нас. Где-то вот это стоит. Пойдем. Займитесь безопасной зоной. Окей, безопасная зона. Где у меня... Вот ключ нормальный такой. Ночь наступила. Вау. Беги, беги. Беги, Форест, беги, брат. Ногу сломал себе, мать вашу. Хотел туда зайти, сразу.
Свет горит. Опустись тут. Птичку нету. Пробовать денег, что ли? Так. Зона безопасная. Тусовка зомби такая. Конкретно. С другой стороны. Так, ладно, добежали, в общем. Тролли-воли добежали. Ха. Кто там? Халк. Халк там. Халк, это Халк. I just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? Понятное дело. Сон позволяет вам пропустить время дня. До утра. Crane, you awake? Something bad happened. We need to talk. Okay, give me a sec. Так. Вне сети. Не, вне сети мы будем просто проходить, короче, чисто. Так что на вне сети. Так. Окей. Утро начинается. Поговорите со Спайком. Что у нас здесь? О, электроника. Мобила, бля. Мобилу мы приобрели, короче.
Что ты? Ах ты, ё-моё. Давай. С кем нам поговорить? Уже безопасная зона. Падаю. Парткурщик из меня не алё, как говорится. Давай. Окей. Crane, first of all, you did great out there. Спайк, здорово. From now on, if you need something, come see me. And to start with, here's a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Повышение уровня выживаемости. Получено очко навыка. Окей. Так, очко навыка. Так, что у нас такое? Уровень выживаемости 3. У нас одно очко. А это что у нас такое? Научитесь готовить селители из растений. Вы можете сражаться без устали, бегать быстрее. Короче, наркотики, короче, сделал. Лучше, блядь. Амфетамин. Лучше видеть в темноте или станете более стойким к ударам. Горная наркота. А это что у нас такое? 3 очка. Эффективно использовать пространство рюкзака. Получит 4 новых ячейки. Вот этот, конечно, мне будет понужнее. Так, это у нас что? Используйте движение атакующих врагов, чтобы бросать их. Когда враг нападает, нажмите и выберите направление. Так, это что у нас? Скользите во время бега. Вы можете оскальзывать дыры в стенках и другие низкие проходы. Ну, давай врагов лучше бросать. Это нам тоже, по-моему, поболее пригодится. Так. Хотя фиг не знает. Так, смотрим, что у нас тут есть. Инвентарь. Побольше стало доступно у нас. Это хорошо. Так, а что у нас там вообще есть, если честно? Мы все положили, одна фигня у нас осталась. Доложите о встрече с лидером башни. Так. Положите о встрече с лидером башни. Вот. Карта, конечно, не Скарим, понятное дело. Так.
Так. Crane here. Report. We're about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Так. Договоритесь в башне с Брекином. Аварийное обесточение. Блин, мне вот аптечки, конечно, надо, подожди-ка. Сейчас, подожди. Вот. Труба. Металлические детали. Электрический разряд. Давай-ка. Окей. Автоматически. Так, пока мы ничего не можем сделать. Инвентарь. Звено. Окей. Еще у нас 37. Вон 45. Чуть-чуть трубу прокачали. Что это здесь произошло? Вверх. Things are bad. Very bad. Так. Brecken's mission failed. Jade called a meeting in the tower. It's my opportunity to finally meet with Brecken and confirm his identity. Такс. Такс.
Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? For God's sake! You can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Act confident. Brecken? Lena? Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah, okay, fine. Good luck, Crane. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron. I'll be in touch shortly. Look, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago. But Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. No. Daoud must still have a lot of things in that pawn shop of his. Yeah, probably a bit of everything, really. I sure could use some of that stuff now.
Так, ладно. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop right before sunset. Jade will be showing me the ropes. That won't be awkward at all. Здесь ведет меня в курс дела. Это будет совсем не сложно. Значит, все будет наоборот. Так, ладно, продолжим. Воздушный груз. Sometimes I feel like there's nothing outside. Уровень выживаемости 5. Окей. Ладно. Come here. I've got a special deal for you. Пока побегать с ключом. Какого-то самого. Как называется? Так. Окей. Это зона, которую можно открыть. Зачистите зону, чтобы стало безопасно. Так, это наш что? Доска заказов. Окей. Так, окей. Наверх. Так, наверх. Так, давай связываемся. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that antizin. Так, окей. Ну тут как раз еще очистить зону, чтобы она стала безопасной. Окей. Так. Легенда. Так.
Hey, you! Come on, help me! Hey, you! I was scavenging for supplies when I heard those things. Lucky I managed to block the door. Так, стоп. Какой? Валя, как тут выбежит-то? Блин, жаль. Валя. Запиши меня. Of all airdrops fall in the cauldron. So if you start from there, you'll have the best chance of getting to that drop before Rice's men do. Так, ладно, ребята. Зачистить, вы что, прикалываете? Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Most of the drops seem to fall exactly in that area.
кое-что сделала. Так, сейчас я кое-что еще сделаю. Почему я не могу починить-то? Что надо починить, что ли? Пока отсюда. Вниз. Так, что здесь не надо? Пока не поймешь. Чистить это все надо. Прикалывается, наверное, ребята. Так. Сейчас подожди. Так, инвентарь. Тут их вообще, я не знаю, до хрена, короче, зачистить. Сходите за воздушным грузом. There's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Ah, fuck. Извиняюсь. Ах ты, ё-моё. А! Фак. Фак. Ой, фак. Да что ж такое-то? Куда я вляпался-то? У меня аптечек-то больше нет, ё-моё.
Хабарь стоит. Собака. Страшная. Блин, жесть. Так. Да. Сигареты мне вообще, наверное, необходимы просто. Fucking hell. Hope I don't end up like this poor bastard. Ничего. Ничего. Damn it, nothing here. Wow. Yeah, 2 drops. И на мост. Да ё-моё, вы что издеваетесь? Get to those crates before anyone else does. Ёп. Да чтоб тебя. Да. Зачистить территорию будет нелегко, если честно. Да ёпарас. Jade Rice's men got here first. Fuck! Okay,
try to fight them. Just find the second one. Look for the smoke from the flare. The crate should be close by. Want a deal? Спешите ко второму грузу. Какой магазин? Магазин. Как я люблю это дело, блин. Это ужас вообще, в кавычках, конечно, люблю. О, Кена. Ой, блин. Там что-то здоровое, обалдел. Блин, а здесь их вообще не мерено. Crane, it's too close to sunset. You need to turn back now. Dude, I'm almost there. I can do this. Это уже вообще. И эта фигня. Гребаный парашют. Сам груз.
Ох ты. Так. Так, это что у нас тут? Сейчас улучшим аптечку. От мышки это дело такое. Что мы можем делать? Тут крошитель будет. Исторические детали. Так, что у нас тут есть? Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? Why? It will force interaction with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Jade, I'm at the airdrop. There's no antizin here. Done? Fuck! All right. Get back here and be careful. The nightmares are awake. Don't let them see. Oh, shit. They must have heard me. Вообще круто. Ой, блин. Жесть. Ой, беги, блин. Беги ты, блин.
Сбежали. Шкиловки силу удваиваются ночью. Скажешь, от погони ночью вы получаете дополнительную очки ловкости. Чем выше вы, чем менее безопасной зоны, тем больше очков выживаемости получите. Ну, это дураку понятно, конечно. Да. Окей. Вот, I made it in one piece. Now I know how Brecken must have felt running at night. It is no picnic. Gotta report to him and tell him I don't have any antizin. Lying to everyone stinks, but I know the GRE is working for the greater good. Так, ладно. Аптечку хоть. Лопатка, бы. Армейская лопатка — это сила, бы. Россия урон 63, правда. Сюрикены оставим. Так, сколько тоже оставим. Так. Молоток, камешек. Понятно. Так, подожди. Пойдем посмотрим, что тут почему. Brecken, come on. I mean, we need antizin. I know, but buying from Rise? You can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. And we didn't discuss it. You just decided that I'll go. Are you serious? Well, this Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? С Райсом, короче, надо. You sure you're up for this? Has to be done, doesn't it? Well, I'm not going to argue. Race's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece.
Окей. Так, ладно. Brecken is so desperate he's ready to deal with the devil himself, Rise. And since I'm supposed to determine whether or not Rice is the one who stole the GRE's secret document, well, this is the perfect opportunity. С Райсом. Раз моя задача выяснить, не Райс похитил секретный документ ВГМ, то это прекрасная новость. Так, ну на этом, дорогие друзья, наверное, на сегодня мы закончим. Ой, всем спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть. Подписывайтесь на наш канал Макс Кравченко, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и донатьте, если не жалко. Все ссылочки на донат внизу под видео. Всем счастливо, всем пока, всем удачи. Почему ее видно? Как комментарий, сколько смотрит человек. Это же всегда было наполовину.